ওপেন হচ্ছে না তো, একটু ডাকেন তো। রবিন, দেখো তো এই যে ফাইলটা ওপেন হয় না, এই যে সিভি কালচারাল ভ্যালুস দিচ্ছি, এই লোডই করে। রিস্টার্ট দিতে হবে? আচ্ছা, ভিডিও পজ করে দিই তাহলে। হ্যাঁ, হয়েছে। থ্যাংক ইউ। Okay, hello everyone. Welcome to Consumer Behavior Marketing Major course. It's already 3 and a 10. Classroom একদম খালি ছিল. I was waiting for students. Last moment একজন এসছে, তাকে নিয়ে ক্লাস শুরু করলাম। ক্লাসের অ্যাটেন্ডেন্স বরাবরই খুব হরিবল থাকে, 3 to 4 স্টুডেন্টস ছাড়া কেউই থাকে না। এনিওয়েজ, এই ধরনের ক্লাস, ইন্টারেক্টিভ ক্লাস আমি পছন্দ করি, বাট এটা পসিবল হয় না ডিউ টু ভলিউম অফ দ্য ক্লাস। এনিওয়েজ, আমি টপিকগুলি বুঝিয়ে যাব, ক্লাসের লেন্থ কম হবে, কারণ আমি বিলিভ করছি যে যেহেতু ক্লাসে আসছেন আপনারা হয়তো ভিডিওটাই দেখছেন ইউটিউব থেকে। সো একটা লম্বা সময়ের লেকচার আপনারা ভিডিওতে দেখবেন কিনা আই হাইলি ডাউট। এই জন্য আমি খুব প্রিসাইজভাবে জাস্ট টপিকগুলি বুঝিয়ে দিচ্ছি। হ্যাঁ, আশা করি ভিডিওটা দেখলে অ্যাটলিস্ট আপনাদের সাম লেভেল অফ আন্ডারস্ট্যান্ডিং হবে, যদিও সেটা ক্লাসে থাকলে আসলে ডিসকাশনের মধ্য দিয়ে you can have better understanding. Anyways, last class we talked about cross-cultural marketing strategies. We have discussed 6 strategies that you can use when you go for cross-cultural business, when you design your marketing strategy in cross-cultural dimensions. For example, you are doing business here and you want to expand your business in abroad and different countries where the culture is completely different. We have seen a lot of examples in that based on each of these category of the strategies. Now, from that we have learned the importance of those countries' values. So, and I talked that the next class, that means the today's class, we will talk about in details about values. So, value, what does that value mean? Value here, when we are looking for, when we are studying the cross-cultural values, these are social norms, rules, regulations, all that combinedly is called values, social values or cultural values. The thing is, we sometimes mistakenly think values are the value you're going to get, the benefits from the product. There's another dimension, but here when we are talking about cultural values, that's a different thing. There's a set of rules, set of regulations and cultural traditions, all those combinedly called values. So let's just how we will talk about the different types of values, mainly the basic broad 3 categories, which I will show you eventually. Though let's just look for the definition. Do you have any problem understanding? You are getting me right? Okay. Anyways, the changes in cultural value. Let's just talk about the what does cultural value means. Cultural values are widely held beliefs that what you believe as a society, what is your belief system, how much religious belief you have, what are the rituals you have. It highly vary from the culture to culture, it highly vary from the religion to religion. Muslims have some set of rules, Hindus have some set of rules. If you are offering a product, you have to think in your mind that who are your consumers and what are their values. For example, if you remember the example of aromatic halal soap, have you heard of it, right? Acha. The thing is, aromatic halal soap, the concept was
halal concept. That particular concept actually make them the market leader on that time. On that time, our culture, our society has very high in religious value, which is now not that much common. It is there, but people are more secular now. But on that time, where religious values are on the peak, on that time the marketer think that my majority customer is highly sensitive towards the religion, and they came up with the idea that we are not using any animal fat in my products, we are using just simply vegetable fat, which is 100% halal. Okay, that particular concept, that marketing strategy actually boost their sales a lot, and eventually a lot of companies, a lot of competitors came in the market who start complaining that they are also producing halal soap, right? So these are the things, that's the main concept, that you have to think about your consumers, what are their values, what are their belief systems. Okay, so cultural values are widely held beliefs that affirm what is desirable. Affirmation, what is desirable, আমরা সোসাইটি থেকে যেটা মেনে নিয়েছি যে এটা desired behavior. For example, when we in the religious cultural values is more than that actually. Religion has set of rules, regulations, they will guide you, they will give you spiritual learning and guide you to attain that religious values, right? But society has their own set of rules that is compliant with the religious beliefs as well. For example, think about greetings in Muslims. They greet each other with salam, right? What that means, peace be upon you, may Allah have peace be upon you. That means Allah tomar upor shanti borshito koruk. In religion, it does not have any specific instruction that the junior will give salam first, the senior never give the salam first, or this sort of rules is not set in religion. But in our society, we actually make this as a desired we affirmed as a desired behavior. When a younger person see their elders, they greet their salam first, তাই না? এই জিনিসগুলা দেখেন রিলিজন কিন্তু বাউন্ড করে দিচ্ছে না, রিলিজন বলতেছে যে দেখবা আগে সালাম দিবা, you will get rewarded for giving it first. But our set of rules, our culture made it in their own way, তাই না? আচ্ছা, that's the thing এখানে বলতে চাচ্ছি যেটা. So observable shift in behavior, including consumption behavior, often reflect underlying shift in cultural values, our consumption behavior, and that also reflect in our shift in cultural values. Our cultural, based on our cultural value, our consumption pattern actually shift. Again, if I go back to the previous example of aromatic halal soap, we have a set of values, we didn't know about the formation of soap, right? But when we came across that yes, our religious value is strong, we cannot use কি বলে নাপাক জিনিস আমরা ইউজ করতে পারবো না, এই জিনিসটা আমরা জানছি, আমাদের সেট অফ রুলস কিন্তু সেট করা, এইটা মার্কেটাররা অ্যানালাইসিস করলো যে হ্যাঁ ওদের মাথায় তো এটা আছে. If I come up with some products which will prove that existing market products are not that much halal or not halal, but we are producing something because they are using animal fat, they are using our religious belief to promote a certain, to make a positioning in our mind about certain product, তাই না? So that's an excellent business concept actually. এটা দিয়ে কিন্তু তারা অনেক বেশি একদম মার্কেট লিডার হয়ে গেছিল এবং অ্যারোমেটিক এক সময় টপে ছিল. বাংলাদেশের এমন কোনো ঘর নাই অ্যারোমেটিক হালাল সোপ পাওয়া যেত না, এবং ওদের অ্যাডভার্টাইজিং ক্যাম্পেইনটা ছিল একদম যে অ্যারোমেটিক হালাল সোপ. দ্যাটস ইট. So therefore it is necessary to understand the underlying value shift in order to understand the current and future consumer behavior. Okay, then comes, that's what I was talking about, that the cultural value has three major dimensions. Number one is self oriented values, number two environment oriented values, and other oriented values. We will eventually look each of these categories. Okay. আপনি যদি বুঝতে সমস্যা আমাকে বলবেন এনি টাইম, ঠিক আছে? আই থিঙ্ক ইট উইল ইমপ্রুভ ইউর লিসেনিং অ্যাজ ওয়েল. হ্যাঁ, আপনার লিসেনিংটাও ইমপ্রুভ করবে, ইংলিশে শুনবেন তখন আরও বেশি আন্ডারস্ট্যান্ডিংটা বাড়বে যত শুনবেন. এনিওয়েজ, ফার্স্ট কামস সেলফ ওরিয়েন্টেড ভ্যালিউস. ইন সেলফ ওরিয়েন্টেড ভ্যালিউস উই হ্যাভ 6 types of self oriented values. Self oriented values means
the values that we set for ourselves as a human being, as a person, how I have some sort of personal values which is even actually shaped by my society or culture. I have my upbringings, my parents, the way they guided me, and when I'm grown up person, I have some inner values which is self oriented values. Number one, religious versus secular. Secular is not about atheism, এটা নাস্তিকতা না. Secularism is kind of a tolerance with others opinion, kind of that if someone is following different religion, you don't have any problem with that. You're not going to stop them, you're not going to say them you're doing something wrong, you have to follow my religion. That sort of environment is called secular, and religious is that country or that culture completely driven by the religious values. Okay, so in cross culture we are talking about cross cultural values, right? The different cultural values gula ki hoy ekhon. Now you have to keep that think in your mind that why these topics actually we are discussing in a major marketing course. Didn't you think about that why we are studying this does not that much fit into marketing strategies or marketing major course. We supposed to have some advertising, how to build advertising, how to promote my product, but why are we studying cross cultural values in marketing major course? Have you ever come across these questions in your mind? কোনোদিন চিন্তা করেছেন? কেন মনে হয় যে আমাদের ক্রস কালচারাল ভ্যালুটা মার্কেটিং মেজরের মতো একটা কোর্সে এটা রাখা দরকার ছিল? Some products are related our religion. মানে কথা হচ্ছে যে আমরা আসলে when we run a business যখন একসময় বড় হয় সেটা আসলে একটা কালচার বা একটা কান্ট্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ আসলে থাকে না. হ্যাঁ, তখন when your business is getting bigger and bigger, you have to expand your business in geographic region, different geographic regions, and that geographic region might have some complete different culture from yours that you are offering to the customers. That set of customers might be very much different than you're currently targeting, right? So you have to design your products, you have to design those offers according to the values and other cultures of those countries. That's why we are studying this. Okay, we বুঝতে পারছেন তো পারপাসটা? ওকে, এটা খুব ইম্পর্টেন্ট বোঝা, ভিতরে এটা একটু বোঝার চেয়ে আগে নিজেকে কোশ্চেন করুন এগুলো কেন পড়ছি কেন. হ্যাঁ, এনিওয়ে, ফার্স্ট অফ অল রিলিজিয়াস ভার্সেস সেকুলার. আচ্ছা, এক একটা কান্ট্রি কিন্তু আসলে এক এক রকম ভ্যালুজ নিয়ে তৈরি হয়, এটা আমরা জানি. হ্যাঁ, ধরেন ইউএসএতে USA, if I give you the example of USA তে around 80% people, if you ask them, they will say they are not much bothered about the religion. তো ওইখানে আপনি যদি if you run a marketing campaign where you are saying something, I'm not talking about Muslims or any other halal concept, I'm not giving that, but they have a religion, Christianism. Okay, but Christianism has some set of rules as well. But even if they are Christians, if you are offering something that supports their religion, they'll not purchase it because they are not that much motivated with their religious values, right? So your customer, you have to understand your customers, what they are mainly fascinated by. Okay, so in USA, but still a lot of people, a lot of customers are there who are actually follow very much strict religious values, which is Christianism, unlike different from us, but they've at least believe something. Okay, they're not, but most of them, around 80% of them is not bothered about religious values. So it won't be a best idea to promote your product in terms of religious advertisement or that supports religious things. Okay, anyways, in USA there are some products that's based on their religion. These are sin products. Sin mane papi product, ঠিক আছে? If I give you the example that like liquor, gambling, pornography, these are the products. Sir, এই কোর্সে আপনি? হ্যাঁ হ্যাঁ, আমার 3:30 পর্যন্ত ক্লাস.
Anyways, these are the seen products in Christianism as well. Christianism, they forbid to have liquor, alcohol, খেয়ে মাতাল হওয়ার কোনো কিন্তু সুযোগ নাই আসলে, ওই রিলিজিয়নও নাই, যদি ওরা একটা মানে না। হ্যাঁ, গ্যাম্বলিং, জুয়া খেলার সুযোগ নাই, পর্নোগ্রাফির সুযোগ নাই, ঠিক আছে? দিজ আর কল্ড সিন প্রোডাক্টস। কনজামশন প্যাটার্নস অফ such product might vary either purchasing or boycotting them, ঠিক আছে? কনজামশন প্যাটার্ন এটা মানে এই ধরনের প্রোডাক্টের কেউ কেউ আছে আপনি পাবেন, সাম কাস্টমার্স আর পারচেজিং দ্যাম, দে আর ভেরি মাচ পজিটিভ অ্যাবাউট দ্যাট, এগুলা কেনার লোক আছে অভাব নেই, কোটি 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 মানুষ আছে। আবার সাম কাস্টমার্স আর অ্যাভয়েডিং বয়কটিং দ্যাম অ্যাজ ওয়েল, ওকে? Then comes sensual gratification versus abstinence. Sensual gratification, mostly in our country and in our Asian region, we also have started seeing ads, promotional efforts where the marketers use sensual gratification to promote their products. In other countries it happens, it's very much obvious, but in our country and in Asian countries we also have seen lot of ads that promote sensual gratifications. You understand what does that mean, right? And if you see some industry, in food industry, it makes a contradictory effect. It's quite contradictory in food industry, for the food industry to use sensual gratification. For example, in sensual gratification, obviously you are promoting some very beautiful model girls, and they are promoting food which is definitely not healthy, but healthy food and junk food and your physical fitness have a contradictory relationship, you know that, right? So in this particular ad you can see that in food industry the tension between gratification and abstinence. What does abstinence means? Can you tell me that? Abstinence means হচ্ছে আমি কি বলবো, এটা আপনি ম্যাটেরিয়ালিস্টিক মাইন্ডসেট বুঝেন? ম্যাটেরিয়ালিস্টিক যেসব মানুষ বস্তুবাদী আর কি, মানে দুনিয়ার জিনিসপত্র পাচ্ছি, লাক্সারি পাচ্ছি, এটাতে এনজয় করে। আবার সাম পিপল আর অ্যাবস্টেনেন্স মেনটেন করে, যে এগুলা খুব বেশি বিলাসিতা করে না, দে বিলিভ ইন আফটার লাইফ, সহসলভাবে চলে, ইভেন ইফ দে হ্যাভ মানি। ওই কনসেপ্টটা হচ্ছে, দ্যাট কনসেপ্ট ইজ অ্যাবস্টেনেন্স, ঠিক আছে? তো এখন বা এই যে সেন্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশনও তারা বিলিভ করে না, তারা নেয় না, তারা এটাকে সিন ভাবে। আমাদের কথা চিন্তা করেন, ইফ উই সি আ মডেল উইচ ইজ নট ওয়েল কাভার্ড, আওয়ার রিলিজিয়াস ভ্যালু প্রোহিবিটস দ্যাট, তাই না? আমাদের নিজের কাছে কিন্তু খারাপ লাগে, হয়তো আমরা করি বা দেখি, নিজের কাছে ভালো লাগে কারণ মার্কেটাররা ইউটিলাইজ করছে আমার ওই ভালো লাগাটা, আমার সেন্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশনটা যে আছে, দে আর মিস ইউজিং দ্যাট। আর যেটা আমাদের আসলে আমাদের রিলিজিয়ন বা আমাদের ভ্যালুজ শেখায় টু বি অ্যাবস্টেনেন্স, ওইগুলো থেকে দূরে থাকতে শেখায়। এনিওয়েজ, এটা কালচার টু কালচার ভ্যারি করে। আমাদের কালচারে দ্যাটস প্রোহিবিটেড, নট নেসেসারিলি ওয়েস্টার্ন কালচার্স অলসো ইটস নট প্রোহিবিটেড, দে হ্যাভ big industry of pornography and it's $1 million business for them, okay? So in food industry, tension between gratification and abstinence can be seen in consumers seemingly contradictory behavior towards food and diet. আপনি খুব চকলেটের, ডার্ক চকলেটের অ্যাড দিচ্ছেন, সেইখানে আবার দেখাচ্ছেন আর নিয়ে আসছেন সেন্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশনকে। জাস্ট লুক এট হার, এখানে কিন্তু একটা সেন্সুয়াল গ্র্যাটিফিকেশন দেওয়ার চেষ্টা করা হয়েছে, অ্যান্ড ইটস আ প্রোডাক্ট অফ চকলেট, চকলেট প্রোডাক্ট। ইফ ইউ অ্যাকচুয়ালি রেগুলারলি স্টার্ট ইটিং চকলেট, ইউ ওন্ট বি লুকিং লাইক হার ফর শিওর, তাই না? সে আরও মোটা হয়ে যাবে, এই হয়ে যাবে, চেহারা কিন্তু এরকম থাকবে না। বুঝতে পারছেন? এটা কন্ট্রাডিক্টরি বিহেভিয়ার তৈরি করে, স্টিল মার্কেটার ইউজেস দ্যাট। Then comes postponed versus immediate gratification. Gratification means, you understand that, I hope, hopefully. Gratification is another form of sensual feelings. That means, for example, you are very thirsty and you are having a cold glass of water and you are feeling satisfied. That satisfied feeling is kind of gratification, okay? So some cultures actually believe in postponed gratification. Some culture believe in immediate gratification. For if I give you the example, like our society, our Bengali culture, we certainly, most of the people actually believe in postponed gratification. If I tell you a pattern in our consumption,
most of the family, especially our previous generation family, our parents or our grandparents, if you take their example, you can see one thing common. They in their youth, from their childhood to youth till their old age, they used to save lot of money, and they did not take that much luxury in their life. They live their very basic life, right? Why? They have done it because so that after at their old age they don't have to suffer from poverty, or they don't need to worry about their future, or they have to provide their next generation as well. For these sort of for these reasons they usually save a lot of their money. So what was their nature? They are postponing their immediate gratification. They are not enjoying the money they are earning right now. They could have, আমার বাবা মা যা ইনকাম করতো সেটা দিয়ে তারা তাদের জন্য অনেক লাক্সারিয়াস চলাফেরা করতে পারতো, বাট দে ডিডন্ট ডু ইট। ওয়াই? দে আর পোস্টপন্ড ইট ফর দ্য নেক্সট জেনারেশন, আমাদের জন্য, এবং তারা নিজেদের সিকিউরিটির জন্য রেখে দিত যে হোয়াট ইফ সামথিং হ্যাপেন, হোয়াট উইল আই ডু? হ্যাঁ, ইন মাই ওল্ড এজ আই মাইট টেক লট অফ মানি ফর মাই ট্রিটমেন্ট, medical treatments. So this mindset, it's, you will see the most of the Bengali people has this sort of mindset. Not only Bangladesh, India, Pakistan, most of the Asian countries has this sort of mindset. But if you look at the Western cultures, they believe in immediate gratification. Okay, they have a, there's a proverb. They earn money within a week. They get payment each week. There is a saying that work hard and party harder. They work till Saturday night, and at the weekend they actually spend all their money, and next week they work again hard and they have a party and a lot of fun, and they believe in immediate gratification. So দুইটার কাস্টমার সেটের মাইন্ডসেট কিন্তু দুই রকম। আপনাকে কিন্তু দুইজনের জন্য আলাদা আলাদাভাবে মার্কেটিং স্ট্র্যাটেজি সাজাতে হবে। বুঝতে পারছেন? Bangladeshi people tend to rely on long-term benefits, and American people seem to unwilling to delay pleasure. Okay. আচ্ছা, আজকের ক্লাসে মনে হয় আর সময় পাবো না। I have a lot of other slides to complete. এটা পুরোটাই শেষ করে দেওয়ার ইচ্ছা ছিল আজকের ক্লাসে। হ্যাঁ, আজকে নেক্সট ক্লাস শুরু হবে 3:30-তে। ইনশাআল্লাহ উইল সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। আপনারা ক্লাসে আসবেন। I was here since 2 p.m. 2টা থেকে I was waiting in the class, but nobody is there. তারপরে চাচ্ছিলাম যে ক্লাসটা রেকর্ড করে দেবো ছোটো করে, একজন আসলো। এনিওয়েজ, হোপ টু সি ইউ ইন দ্য নেক্সট ক্লাস। কেউ ক্লাস মিস করেন না, ক্লাসে থাকলে ক্লাসের আন্ডারস্ট্যান্ডিং ভালো হবে। একটু হলে কি বেনিফিটেড হয়েছেন না বলেন তো? হ্যাঁ, ঠিক আছে, এটা বলবেন আপনার পিয়ার্সদের বলবেন। ওকে, থ্যাংক ইউ ভেরি মাচ।